Hi everyone, welcome back to my class. This session is the continuation of the lesson Heredity and Evolution. Now let us understand the mechanism of evolution, and at that first I'll explain you the mutation. Mutation andre enu? See, mutation is nothing but change in the DNA sequence. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸಿ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ there is chromosome and inside the chromosome there is so you have seen the chromosomes right so inside the chromosomes there is DNA and then there are genes and these genes they consist of sequence of nucleotides ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ DNA ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ strands ಅನ್ನು nucleotides ಅಂತ previous class ನಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಿದ್ದೆ correct. And now if there is change in the sequence, what happened then there will be change, that is error in the DNA copy. ಈ sequence ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ change ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ there will be error in the DNA copy. ಇಲ್ಲಿ DNA ಅಲ್ಲಿ copy error ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ because of that it will give rise to a new variation. Next generation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ we can see the variation. So in that case the offspring will have the new trait in their body. ಅಂದರೆ ಈಗ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ ಏನಾದರೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ DNA sequence ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ we can see any other color beetle or we can see the beetle with some difference in their body structure or maybe color or whatever ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ DNA sequence ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು there were only the red beetles. So red beetles reproduce ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ there is one green beetles. Can you see? So this is because of the change in the sequence of nucleotide. So then this green beetle what happened? So again it start to reproduce in its more number. Later in one of its next generation it also gave rise to the blue color beetle. Correct. So what happened here? There was change in the sequence of nucleotide. There was error in the DNA copy. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು we could see different variety of beetles. Mutation ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು it is change in the DNA sequence. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ it generates the variation. ಹೌದಲ್ವಾ so we can also see different variety of beetles in the further generation. It is not only applicable for the beetles ಇದು ಬೇರೆದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು applicable ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. So now we will understand the second mechanism, that is the natural selection, the mechanism of natural selection. So what is meant by natural selection? See, it is the change in the frequency of some genes in a population which gives rise to survival advantage. So the natural selection means nature select. ಇಲ್ಲಿ natural selection ಅಂತಂದ್ರೆ nature select. Nature ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ things ಅನ್ನ select ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. It is selecting some things. ನೇಚರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಹೌದಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇನು ನೇಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಏನಾಯಿತು ದ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ಡ್ ಬಂದು ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ ಮೇಲೇ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಒನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ವಾಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ and green beetles increase in its number ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಯಿತು green beetle could not be easily identified by the birds and then these green beetles were survived. Green beetle was a survival advantage and these green beetles were survived because it could not be identified by the birds. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ the nature was supporting the green color, therefore the number of green beetles also increased. So what is selecting here? The nature is selecting. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ದೇರ್ ವರ್ ಸಮ್ ಫಿಂಚಸ್ ವಿತ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಬೀಕ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಂಚಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಏನಾಯಿತು ದೇರ್ ವಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಯಿತು ದ ಫಿಂಚಸ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಬೀಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಟ್ ದ ವರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಹಾರ್ಡರ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಬೀಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗರ್ ಬೀಕ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇದು ನೇಚರ್ ದ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಸಿ genetic drift is the change in frequency of some lucky genes in a population even though these genes do not give any survival advantage. ಈಗ ಸಿ ನಾವು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್
because of which some lucky genes suddenly increase in the number in population. ಹೌದಲ್ಲ, the best example, see, this is the best example. ಹೌದಲ್ವಾ, the best example is evolution of blue beetles. It was seen that the green and the blue beetles, see, the green as well as the blue beetles, they were existed together. ಎರಡು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ಹೌದಲ್ವಾ, but suddenly one day an animal came and stamped. Correct? So the animal, it came and stamped on all the green beetles. ಆಗ ಏನಾಯಿತು, ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಯಿತು. Correct? So even though the blue color in the beetle not given any survival advantage, but luckily they were continued for further generation. So they were increased in the population. ಹೌದಲ್ವಾ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದ. ಹೌದಲ್ವಾ, ಸೊ ದೇ ವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಹೂ ವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? ದ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. So this is called as genetic drift. Genetic drift andre enu? It is change in the frequency of some lucky genes. Which is the lucky genes in this case? It is the blue beetle. Correct? So lucky genes in the population, even though they did not give any kind of ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಸಿ, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ವಿಲೇಜ್ ಇಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈಗ್ರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, see, there is an area which is inhabited with the blue color beetles. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ there is an orange beetle. The orange beetle which come from some region and they enter to the territory of the blue beetle. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. Correct? So what happens here? Gradually this orange color beetles will also reproduce. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬೀಟಲ್ಲು ಕೂಡ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರೆಂಜ್ ಬೀಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ವೇರ್ ದ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್, one orange beetle migrated to this region. As a result of this, what happened? The number of orange beetles also increases in this area. So sometimes due to the evolution also new organisms are seen. Okay, so this is the best example that you can understand about the migration. Migration is all about the movement of organisms. If you think in this case, one orange beetle might have been migrated from other region to this region, and as a result of this, what happened? The orange beetle number also increases. So these were some of the mechanisms of evolution. All these points are very important with respect to your examination point of view. They will ask you the application level questions from this region, or they may also ask you the mechanism of evolution. Okay, so that's all for this session. I'm signing off. Thank you.